Hello, dear friends, dear devotees. Hare Krishna, everyone. Good evening, Hare Krishna, everyone. So here we are again in our Wednesday day, the day of wisdom. And today we prepare for you a wonderful topic, interesting topic. Yes. It's a topic about birth and death. Wow. Добрый вечер, дорогие друзья, всем Харе Кришна. И мы начинаем нашу вечернюю, в общем, встречу с вами. Сегодняшней нашей темой станет рождение и смерть. Many people were speaking about this and discussing and by centuries, but it's very hard to understand this topic. Столетиями люди обсуждают эти темы, но их очень сложно понять. But today we will take some verses from Vedic scriptures, from Srimad Bhagavatam scripture. И сегодня мы попросим помощи у известного писания, такого как Шримад Бхагаватам, да, и прочитаем несколько текстов. Where it's described that Lord Krishna himself, the God himself, describes what is birth and what is death. Где Кришна или Господь сам описывает, что же такое смерть и что же такое рождение. I mean, his explanations are very good because he is the creator of and birth and death. И чем же хороши его объяснения, да, его пояснения на эту тему, потому что он тот, кто создал, собственно, рождение и смерть. And they was discussing about many kinds of different learned people, scholars, who described the elements of this world, the birth, the death, and they was describing all of this in different ways. Who was discussing those? Different learned people. И на самом деле большое количество очень ученых людей с разных точек зрения обсуждали уже эти темы. And they was discussing according to their own conception, the perception, culture, language, and like this. What exists, what doesn't exist, what is birth, what is death, what is soul, what is, the super soul. И каждый со своей точки зрения, в соответствии со своей культурой, языком, привычками, пониманием, да, обсуждал такие вещи, как рождение, как смерть, душа, что такое супердуша. And on Sanskrit language, it is said that all these people that was describing the knowledge, it is said yatha karma, yatha ruchi. It means that they were describing the knowledge according to their own activities and their own tastes in knowledge. И в Шримад Бхагаватам говорится, что все эти ученые, мудрецы, да, они все это обсуждали с точки зрения своего собственного вкуса и понимания этого аспекта, этого вопроса. Because like last time we was discussing one topic, which is this topic now is continuation of last topic, and now they was discussing a little bit about the soul, about the existence of the soul, and now this devotee of Lord Krishna asked Krishna, but how people don't notice the birth and death, how they don't know these things, even if they are so much present in the world. На самом деле, в прошлую нашу встречу, мы с вами затронули уже беседу, да, состоявшуюся в Шримад Бхагаватам между Господом и Его преданным, и сегодняшняя наша тема является продолжением затронутой предыдущей серии темы. И сегодня обсуждается, что же такое рождение, что же такое смерть. So for the start, we will start always. We will start our session with the singing and with very special mantras. И мы, как обычно, начнем, да, по традиции с воспевания специальных мантр. Because the mantras, as most of you know, there are sound vibrations which can put the body and the mind and the consciousness in specific vibration, so they can become transparent and the wisdom can touch us. Ведь нам всем известно, что мантры, да, мантры помогают нам погрузиться в определенную реальность, в которой мы сможем стать достаточно прозрачными для того, чтобы знание, оно могло войти внутрь, соприкоснуться с нами. But as these sages, they also say that everything starts with listening. И мудрецы говорят, что все всегда начинается со слушания. Like whatever we want to know, whatever we want to achieve, we start with the listening, to hear the knowledge about the thing. Чего бы мы ни хотели достичь в нашей жизни, все начинается со слушания. Мы слушаем о том, чего мы хотим достичь. And we didn't say sorry. Thank you very much for taking your time and being with us, sharing your energy with us and participating in this interesting topic. И, конечно же, спасибо вам большое. В самом начале мы вас поблагодарим за то, что вы уделяете свое время, присоединяетесь к нам в такие вечера
и делитесь с нами вашей энергией и вашим вниманием. Thank you very much. Спасибо большое. So let's start with singing, a little bit to move our senses. Поэтому давайте начнем с пения, да, для того, чтобы подвигать немного наши чувства. Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. And now we will sing one special mantra which we usually don't sing. И мы бы хотели спеть одну особенную мантру, которую обычно мы не поем. I mean, we didn't sing it for a long time. Ну, давайте скажем так, что мы ее долго не пели. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Deva Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. With this mantra, usually yogis, they offer obeisances, they offer respect to the principle of guru, of teacher. И воспевая эту мантру,
йоги, да, они обычно таким образом приносят свои поклоны вот этому аспекту духовного учителя, изначального духовного учителя. Now we will sing one mantra where we will offer our respects to all elements of the planet. И сейчас мы бы хотели вместе с вами спеть одну мантру, через которую мы приносим свое почтение всем элементам и планетам в этой Вселенной. And the universe. И самой Вселенной. To go into a mood of gratefulness. Для того, чтобы мы могли войти в настроение благодарности. Bhumi Mangalam. It means let earth become auspicious. Что переводится как «пусть земля станет благоприятной». Udaka Mangalam. Let water become auspicious. Пусть вода станет благоприятной. Agni Mangalam. Агни Мангалам. Let fire become auspicious. Пусть огонь станет благоприятным. Vayu Mangalam. Ваю Мангалам. Let air or wind become auspicious. Пусть также сам воздух или ветер станут благоприятными. Gagana Mangalam. Гагана Мангалам. Let sky become auspicious. Пусть небо станет благоприятным. Surya Mangalam. Сурья Мангалам. Let the sun become auspicious. Пусть солнце станет благоприятным. Chandra Mangalam. Чандра Мангалам. Let the moon become auspicious. Пусть луна станет благоприятной. Jagat Mangalam. Джагат Мангалам. The planet or universe, let them become auspicious. И эта планета и сама Вселенная пускай они станут благоприятными. Shiva Mangalam. Шива Мангалам. The living being, let them become auspicious. И также живые существа, пускай все они станут благоприятными. Deha Mangalam. Деха Мангалам. Let this body become auspicious. Пусть это тело станет благоприятным. Mano Mangalam. Мано Мангалам. Let the mind become auspicious. Пусть наш ум станет благоприятным. Atma Mangalam. Атма Мангалам. Let the spirit become auspicious. Пусть дух станет благоприятным. Sarva Mangalam Bhavatu Bhavatu Bhavatu. Сарва Мангалам Бхавату Бхавату Бхавату. Sarva Mangalam Bhavatu Bhavatu Bhavatu. Сарва Мангалам Бхавату Бхавату Бхавату. And here they say, let everything becomes auspicious. И здесь говорится, пусть все станет благоприятным. Asato Masat Gamaya. Asato Masat Gamaya. We will translate this after. Мы это после перейдем. Asato Masat Gamaya. Асато Маса Гамая. Tamaso Ma Jyotirgamaya.
Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Asato ma sat kamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityormamamritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Kamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityormamamritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you very much. We hope you like these mantras. Спасибо вам большое. Мы надеемся, что вам понравились эти мантры. So we will just quickly say the last mantra, the translation of the last mantra. И мы вкратце переведем последнюю мантру, которую мы пели. So this mantra said,
Asato masat gamaya. Oh, please, this is like a prayer. Please take us from the unreal to the real. На самом деле это мантра, это молитва. Асатома садгамая, пожалуйста, вынеси нас из тьмы на свет. All of us, we desire to be in the truth, in the real things, to have real friendships, real relationships, everything real. Sorry, it's a truth or the real unreal? Простите, Yes, не из тьмы на свет, а от нереального к реальному. Ведь Yes, каждому yes. из нас в жизни нам хочется, да, настоящих отношений, истины, всего самого настоящего, настоящих эмоций. We all desire real things. Каждому из нас нам хочется реальных вещей. So in this way we pray. So second part, И вот таким образом мы молимся. Итак, во второй песне, в части мантры мы говорим. the mantra said, Tamaso ma jatir gamaya. Тамасо маджа тиргамая. They say, they pray, we pray, please take us from the darkness to the light. И мы молимся, да, пожалуйста, вынеси нас из тьмы на свет. And the third part, И третья часть. I would just say, example of darkness and light. И я бы хотела привести пример, да, тьмы и света. Sometimes, imagine yourself with someone in a dark room where you cannot see nothing. Иногда случается, например, представьте себя в темной комнате, абсолютно темной комнате с кем-то. And you can see nothing. И вы ничего не можете при этом видеть. And then you want to associate with this person, to know this person, to see this person. И с этой личностью, с которой вы в этой комнате, вы хотели бы пообщаться каким-то образом. Touching the face, nose, you have nose, you have eyes, like you. И вот вы трогаете лицо этой личности, понимая, что есть рот, есть глаза, есть нос, как и у всех, как и у нас. But when sun comes, when the light comes, you can see all details of the personality. You can see within the eyes, the soul. И когда восходит солнце, тогда мы можем видеть лицо этой личности, и мы можем видеть, что внутри, и что снаружи, то и внутри можем видеть, да, то есть присутствие души. Да. And in this way we pray for light, that the light can come into our consciousness, that we can see everything as it is, and the Точно respect. таким же образом мы молимся, да, свету, для того, чтобы он озарил наше сознание, и мы могли видеть вещи такими, какие они есть. And the third part, Mrityo Mam Amritam Gamaya, they sing here. И в третьей части мы молимся. Take us from the mortality to immortality. Пожалуйста, забери нас от смертного к бессмертному. And here we come into our topic. И вот мы подходим на этом к нашей теме. So the topic, as we said, it's birth and death. Как мы объявили, да, тема — это рождение и смерть. So there was one question long time ago. One person called Uddhava asked Krishna. Давным-давно личность по имени Удава задала Кришне один интересный вопрос. He said that usually people cannot understand the appearance of birth and death. Обычно люди не могут осознать такое явление, как смерть или рождение. How they give up the bodies, how they assume new bodies, different kinds. Как они покидают это тело, да, как они принимают новое тело, тела разного рода. And how to become aware of this thing. И как же стать сознающим, да, осознать эти моменты. Always birth and death from the metaphysical point of view was always interesting, and for the scientists, for poets, for different kinds of people. И вот метафизика смерти и рождения, она всегда была очень интересна разным людям, и ученым, и художникам, и музыкантам. Yes. But still it stays like a public secret. Но до сих пор это все остается так называемым публичным секретом. But only one saying from the yogis can describe shortly this thing. И Why it stays secret? И есть такое пояснение от мудрецов, почему же все-таки это остается секретом. The sages, they say no one will be able to reach enlightenment because the point of enlightenment, the goal of enlightenment is the person itself. Because if you're searching something, but you're the point of enlightenment. You're the goal. И говорится, что невозможно достичь просветления, потому что на самом деле целью этого просветления являемся мы сами. То есть в тот момент, как мы что-то ищем, мы себя упускаем, что мы являемся тем, с кем это просветление должно случиться. The goal of enlightenment is you or we, ourselves. Целью просветления являемся мы.
наше собственное «я». So, we can go further. If you have any questions and anything is unclear, please, you can write us a comment or you can write some question. Да. Пожалуйста, если что-то вам непонятно и вы хотите это прояснить, пожалуйста, пишите в комментариях, не стесняйтесь. And of course, you can just ring the bell and give us your thumbs up, like and whatever is there. И, конечно, можете, в общем, это лайкнуть видео, да, поставить ему хорошую отметочку, вот поделиться или что вы хотите с ним сделать. So, are you waiting to hear what Krishna said about this? Интересно ли вам, что Кришна на это все отвечает? So, let's see what Krishna said. И смотрите, что говорит. First, he describes how our mind is already shaped by our previous work, actions. Итак, первое. Наш ум, он уже сформирован посредством нашей прошлой деятельности. And like this, the mind and the senses travels together with the soul from body to body. И вот таким образом ум вместе с чувствами, да, он сопровождает душу, перерождающуюся из одного тела в другое. And he said that. Yeah. That's another topic of reincarnation. It's reincarnation. Yeah, which we can touch in our next meetings. Yes. И здесь всплывает следующая тема, да, для обсуждения в будущем, это тема реинкарнации. Again, some public secret. Какой-то еще один публичный секрет. But actually, it's so actually easy to understand this topic. На самом деле эти темы достаточно легко понять. It's the same principle. You're searching for alignment, but you are the object of alignment. You will never reach somewhere there, find alignment, because you are the object. Это то же самое, как с просветлением, да, мы его никогда где-то там не найдем, потому что мы являемся объектом этого просветления. Это даже можно сказать очень легко. Очень легко, yes. Okay, sorry, I interrupted. No. So, and Krishna said that the soul is always separate or different from the mind and those senses, but because of desire, he follows it. И нужно отметить, да, что Кришна говорит, поясняет, что душа, она всегда отлична от ума и чувств, но, в общем, отождествляясь, она сопровождает их. And the mind constantly meditates on the object of the senses and creates identification with them. И вот ум, он постоянно находится в медитации на чувства, и таким образом он себя отождествляет с ними. And the mind becomes identified with this form of your identification. What? The mind becomes identified with the objects which you have in this life. With the objects of senses. Yes. И через вот эту связь, да, ум, он отождествляет себя с объектами, на которые которым привязываются чувства. And even if mind, he doesn't finish its existence, he experienced something like death because the form which he shaped, by which he is shaped by previous activities, is finished. The form by И which говоря про ум, да, не существует таковой смерти, но смертью называется, скажем так, конец существования вот этой определенной формы, скажем так, которая была принята в результате прошлой активности. And that is called actually death. И это то, что называют смертью. That means that mind experienced some kind of forgetfulness because the shape which he assumed by the previous activities is finished. It doesn't exist anymore. И what mind is? Experiencing some kind of forgetfulness, like destruction, but he's not. But we speak about the mind right now. Now it's mind, yes. Okay. И что происходит с умом в момент так называемой смерти, да? Он перестает так называемое свое существование, потому что просто форма, которая создалась в процессе нашей прошлой активности, она перестает существовать, такой, какая она вот была. Mind stays to exist, and we, as a spirit, continue to follow it, but because this shape finished, he experienced the mind. It experienced some kind of destruction. И ум, он продолжает существовать. Мы и дух, мы продолжаем существовать, но так как мы отождествились, мы следуем за умом, да, и and mind is because he's shaped like this, and this shape is finishing with the end of the body. He experiencing
it experiences some kind of like destruction, annihilation. Но когда происходит уничтожение этого материального тела, тогда ум, он тоже получает опыт определенного уничтожения, так как нету больше формы, к которой можно себя привязать. Yes. There is example in those same verses, in this same conversation. It is Krishna gives example of a dream. И в тех же самых беседах, которые мы с вами обсуждаем, Кришна приводит пример сновидений. He said, in the same way, when you lay down to sleep and you don't remember previous dreams, in the same way, now you don't remember your previous life. Точно таким же образом, как мы с вами ложимся спать, видим сон, и мы не помним наших предыдущих снов, точно таким же образом мы перерождаемся из одного тела в другое и не помним свои прошлые рождения. When you lay down to sleep, your mind, your consciousness, accept the objects of this dream as some shape, and when you wake up, this shape is destroyed, and this world doesn't exist anymore. You died, actually, in a dream. И во сне наш ум, да, он принимает определенную форму того, что происходит во сне, отождествляется с этим. И когда сон кончается, мы просыпаемся, то уничтожается эта иллюзорная форма, к которой ум был привязан, и мы, скажем так, испытываем на себе определенного рода смерть каждый день. So we experiencing death and birth every day, actually. Поэтому рождение и смерть можем сказать, что испытываем каждый день на себе. Like sages, they say that the death is a little bit real death here. Not just mind death, but real death, but it's a little bit more radical. Как мудрецы описывают, смерть этого материального тела — это все-таки более радикальная вещь, не так, как во сне. But they say that the greatest death is not to live life. Но они поясняют, что самая великая из всех смертей является не жить эту жизнь. All this knowledge, what we are now sharing with you and discussing with you, it's just for us to become enlivened, to become fearless, and then we can enjoy completely with all our being. Вот это знание, которое мы сейчас с вами обсуждаем, оно нам дается для того, чтобы мы оживились, да, познавая его, для того, чтобы мы стали бесстрашными и могли полноценно жить нашу жизнь и получать удовольствие от того, что нам дано. So, like when someone we pass from present body to the next body, and like in a dream, we don't remember previous body, and this change is called birth. И когда and you identify yourself with the new objects of the senses. Like a baby, you already start to see, and this process is long, and you identify, but this is called birth. И что же такое рождение по-настоящему-то? Рождение — это просто смена одного тела на другое, то есть по факту ум принимает следующую форму, и мы ведь, рождаясь уже как ребенок, мы видим окружающие нас вещи, да, и, соответственно, чувства привязываются к объектам чувств, и ум таким образом получает новое отождествление. И этот процесс, он достаточно долгий, он повторяющийся. Yes. So this topic, as you can see, is actually very interesting. Как вы можете видеть, эта тема, она очень интересна. And every day we're passing so many experiences actually connected with this to understand this topic, to become more richer inside. But usually we don't notice it because we don't pay attention to such things. И каждый день мы встречаемся с разного рода опытом, который на самом деле, по идее, должен помочь нам познать эту тему, опыт, который должен сделать нас богаче внутренне, но мы просто не обращаем на это внимания. So, simply, the birth is just acceptance of identification with the new objects of the senses. Поэтому мы можем сказать, что the death or the birth? Birth. Мы можем сказать, что рождение — это просто отождествление себя с новой формой восприятия чувств. So, we see that this topic can go. We can discuss about this topic from many angles. In many different ways, from the angle of reincarnation, from the angle of absolute knowledge, to say like this. И эта тема, она достаточно многогранна, как вы видите, ее можно обсуждать с разных сторон, со стороны реинкарнации, со стороны абсолютной истины. But as it is described here, all this is described only for us to notice ourselves. И все это нам описывается для того, чтобы мы могли, в общем, заметить свое существование самого себя. And to see yourself, it's like when you get the whole cake.
not just a piece of cake. И увидеть свое истинное я — это все равно, что получить целый торт. Не Ага. кусочек торта, а прям целый себе захапать. Yes. But probably we like to get big piece of cake. I mean, whole cake. Наверняка каждому из нас хотелось бы, прямо целый торт забрать, не правда ли? To know partially your identity, your personality. It's like you get small piece of cake, but you know that there is a big cake in there. Частичное осознание своего истинного я и своей личности — это все то же самое, как получить маленький кусочек торта от огромного. But many people don't discuss about these things because they're afraid to discuss about this. И многие люди не будут это обсуждать, потому что они боятся вообще к этому всему прикасаться. Yes. Are you afraid? You can write us. Are you afraid of speaking? No, I'm not speaking. I'm not asking you. Are you afraid of death and birth? But are you afraid of speaking about this? И мой вопрос к вам будет не столько боитесь ли вы смерти, а столько боитесь ли вы обсуждать такие темы, как рождение и смерть. So as the time passes, we identify ourselves with many different things. И пока с течением времени мы отождествляем себя с большим количеством разных вещей. But all elements are, all world around us, our body is constantly changing. You know, the cells of the body needs, I think, 7-8 years to change. All of them, they change. It's totally new body every 7-8 years. Но вот элементы вокруг нас и само наше тело, они постоянно меняются, природа, даже клетки в теле каждые 7-8 лет обновляются полностью. Our consciousness, our emotions, they're constantly changing. И наше сознание, и наши эмоции, они постоянно меняются. There is an example of a light of the candle. Приводится такой пример, как пламя свечи. You can observe the light of the candle, and when you're watching it, it's just the flame. But actually, it's composed out of innumerable flames creating in very high speed. И когда мы наблюдаем за пламенем свечи, то нам кажется, что это всего однородное пламя, да? Но на самом деле это пламя составлено из многочисленных вспышек, из многочисленных маленьких таких огоньков, да, которые просто с очень быстрой скоростью возгорают. And because it's so subtle, it's so fine creation of these flames, we cannot see it, we cannot notice it. Но потому что это настолько точное создание, да, настолько идеально это все работает, мы не замечаем вот этих процессов. In the same way, the changes of our body, the changes of our consciousness, of our emotions, thoughts are so subtle, so fine, that we hardly can notice all these things. И точно так же изменения в нашем теле, они настолько тонкие, настолько хорошо отлаженные, что мы очень часто их не замечаем. So this topic is interesting, wonderful, and there are many interesting topics. И вот такая у нас интересная была замечательная тема, и таких тем еще очень много. So everything is constantly going under change. Все постоянно подходит под воздействие перемен. We are always fresh and new. Мы постоянно обновляемся, мы такие свеженькие и новенькие. To become stuck in one kind of habits and behavior, it's like virtual death. И застрять в каком-то определенном шаблоне поведения, мышления, это все равно, что виртуально умереть. And they say, wise people, they say, it's not that we are creating our destiny. We create the habits, and habits create our destiny. И мудрецы говорят, не то, что мы создаем нашу судьбу, но мы создаем привычки, и наши привычки создают нашу судьбу. So it's very important what kind of habits we are doing every day. Поэтому очень важно, каким привычкам мы следуем в нашей ежедневной жизни. You wanted to say something? No, Okay. I just wanted to greet everyone. Yes. So I remember in the movie, The Gulliver's Travels. Я помню в фильме «Приключения Гулливера». Продолжи, пожалуйста. In the movie, The Gulliver's Travels, in one place, they asked him. Sorry. He finished in the crazy house, in the madhouse. И вот в фильме «Приключения Гулливера» он в конце фильма закончил в доме для сумасшедших. If you didn't watch this movie, you can watch it. It's very good. Если вы не видели этот фильм, вы можете его посмотреть, он очень хороший. So on the end of the movie, on the end of the story, he finished in the madhouse, and he was describing to the people there
what he passed in his travels. И вот, когда он оказался в этом доме для сумасшедших, да, он пытался объяснить другим, что же он пережил в своей жизни, какие приключения. And in one place, he described how he was offered immortality. It was offered to him. И он рассказал, как ему в одном из мест было предложено бессмертие. And he said to them, imagine that you get immortality. Then you can experience all things without any fear. That means you can experience them completely with whole heart. И он говорит, представьте, если мы получим бессмертие, да, тогда можно будет, всяческий опыт получить и полностью прожить его с полным сердцем. The knowledge about death and birth, it will not limit us, it will not put us in agony or fear. И знание о смерти или рождении, оно не заставит нас испытывать агонию какую-то, да, и, в общем, чего-то бояться и торопиться. It's about us who will become fearless and be able to experience everything with full capacity. Это просто будет о нас, становящимися бесстрашными, да, и способными переживать вещи с полной вообще силой. With complete power. Да, полноценно. So, it's a great adventure. Итак, это большое приключение. It's a great opportunity for us to embrace the life. Это большая для нас такая возможность, да, в общем, обнять эту жизнь. And like this, we can speak a lot about these topics. И можно очень много говорить об этих темах. Hopefully, everything was clear for you. И мы надеемся, что на сегодня все было понятно. This was short discussion. Это была очень короткая беседа. And as you know, my husband doesn't like short discussions. Usually he speaks like for 3 hours. И, как вы знаете, мой муж, он не любит коротких обсуждений. Обычно он часа по 3 будет говорить. Well, it's a great topic. It's something what is laying behind all what is of all life, you know. Это на самом деле такие очень существенные темы, да, которые задним фоном происходят в течение всей нашей жизни. But just imagine that you are experiencing your true identity and you become totally free to experience all life with full power. Ну просто представьте, да, на секунду, что вы можете получить этот опыт со своим истинным я и начать жить эту жизнь полноценно. So thank you very much for participating in this short discussion about this huge. I mean, actually, it's a very simple topic. We can understand it just in the 5 minutes, but or 1 minute even. But sometimes we need a longer discussion and thinking, you know, reflection. Спасибо вам большое за то, что поучаствовали сегодня в такой коротенькой нашей беседе. Это такая огромная, но с другой стороны очень простая тема, которую можно понять буквально за 1 даже минуту. Вот, но все-таки это занимает большие очень как обсуждения, да. But you can, if you didn't hear nicely this explanation of the birth and death, you can remember it by listening again a little bit what we were speaking, and you can contemplate it within yourself when you meditate. You can try to think about it deeply. И если вы вдруг прослушали, да, эти моменты о рождении и смерти, просто вернитесь в записи, послушайте их еще раз и постарайтесь помедитировать на них глубоко. So, this is the way to the juice of life. И вот таким образом можно будет нашей жизни придать сочности. So thank you so much for being with us today. And if you like the videos and you would like to continue, just please comment in the section below what topic could be interesting for you to discuss. And like this, we will know each other better and wait for the new session impatiently. И если мы хотели вас поблагодарить, да, за то, что участвуете, и если вам нравятся такие наши встречи, можете поделиться в комментариях просто ниже, какую бы тему вам бы хотелось обсудить, и таким образом мы также сможем узнать вас получше, да, и с нетерпением ждать следующих встреч. Definitely. So, and today's session we will finish with the small kirtan. We greet you in advance and wish you the beautiful rest of the week. And of course, we invite you to join us in different kirtan occasions. And please just follow the notifications on our social profiles. И мы наперед вас приветствуем, желаем вам хорошей недели. И, конечно же, присоединяйтесь к нам в киртан. Следите просто за оповещениями на наших социальных страницах, когда и где будет проходить какой киртан. So we can sing again, use the sound vibration.
Итак, давайте споем, снова используем нашу звуковую вибрацию. Now we will sing one very specific melody of Maha Mantra. И сейчас мы будем с вами петь одну особенную мелодию, Махамантру.
Hare
Thank you very much, everyone. Спасибо большое каждому. Whenever you chant this mantra, you can always try a little bit to stay inside with the mantra. Когда бы вы не воспевали эту мантру, постарайтесь впоследствии ее задержать внутри себя. The resonance of this mantra within will make a wonderful balance if you keep it inside. Потому что резонанс, который приходит внутрь нас посредством воспевания этой мантры, он сможет как раз-таки возвести внутренний наш мир в полноценный баланс. So thank you very much. We hope that this topic was interesting for you. Спасибо вам большое. Надеемся, что тема была интересной. We will have much more wonderful topics, like she said, you can write us, you can mention what kind of topic you would like to discuss. Мы еще много будем с вами чего обсуждать, поэтому вообще спокойно, с радостью комментируйте, какую тему хотите обсудить. From the sensual topics of this world to the birth and death and such things. Да, от чувствительных тем этого мира до рождения, смерти и подобного рода. Because whatever we know in truth, it will liberate us. Потому что что бы мы ни познали, именно правду, оно нас освободит. Thank you. Спасибо. Hari. Хари Кришна. Hari Bol. Bye.